let's just make sure. Ah! Hello, welcome back to Rada. My name is Beast, and today we're back with making lovers first blush. I do believe you can hear me. Ha ha. Anyways, let's not faff around too much. It is so hot, and the mountains aren't much better than back in town. Can't imagine commuting to school in this. Some people commute to work in this. God, adulting sounds like hell. Yossha! Kanketta! Nigero! Fellas can't be older than 10. I wouldn't give to be that carefree again, kicking cans beneath the sweltering sun. 甘いですね。私は缶を蹴られたのではありません。あえて蹴らせたのです。そう、すくってもすくっても何度でも囚われる恐怖を味わわせるために。さあ、絶望するのです。Literally, what if I just walked in on him? 見てろ魔王め、今日こそ絶対に逃げ切ってやるからな。文字通り10年早いですよ、お子様ども。再び我が結界の餌食に。Gotcha. Damn, that was cute. いつから見てました？ Long enough. 迫真の三段笑いを見られるなんて、私もうお嫁に行けない。 I think you'll manage. あなたが待ち合わせに早く来すぎるのがいけないんです。てい、てい、ヨフネ流てい。 Delivers a few half-hearted punches to my gut. Why is she so cute? 魔王が女子の顔になってる。ってことは、あれが魔王を支配する者は大魔王だ。 I'll show you, demon. 大魔王が怒った。捕まったら僕らもメス落ちさせられるぞ。逃げろ。 What? Kids all scattered, shrieking like banshees. Brian, what? Who taught you to say that? Of course. I saw you look away just now. だって。 Somehow I doubt that. Is playing with the neighborhood kids a common occurrence for you? まあ気が楽なんです。あの子たちは昔の私を知らないから。 Oh, sorry. もうすみません。しんみりさせるつもりは。今日はその辺解決するために待ち合わせたんですし。 Yeah, alright. The fight we had over the yearbook was overall a net positive, but neither of us wants to retread that ground again. Agree that it would be better in the long run for us to confront the crux of the issue rather than dance around it. 一人では逃げてしまいそうですが、あなたがいてくれるなら。ですがもう一押し必要なものがありますね。 Alcohol? What's that? もちろん美味しいご飯です。お腹さえ満ち足りていれば大概の物事には前向きに向き合えます。 SNS にアップする食レポ、行きつけのお店でも私のお腹の容量の関係でまだ挑戦できてないメニューが結構あるんですよね。シェア可能なお店の特盛りメニュー、一緒に食べていただけませんか？ Not at all. You're downtown Hatsuho in her uniform for some reason. ところで甘いものはお嫌いでない？お昼ご飯がスイーツでも許せる派？ Nah, not as long as it's not every day. Nah, as long as it's not every day. ふむ。では本日はこちらのカフェなどいかがでしょう？ Cafe. That's not exactly what I had in mind after that talk about sharing. I was picturing something a little beefier. カフェと侮るなかれ。こちらのカフェドゥ起動エレベーター。売りはコズミック級巨大チョコパフェ。 I'm already getting stomach pains thinking about how someone thought Cafe Do Space Elevator was a good name. I should just place this above board. コーヒーとパンケーキはすでに実食済み。初尾さん的に 2.5 いなり寿司の高評価を獲得しています。
So the coffee and pancakes are as good as 2.5 inari sushi. Wow. You must really love them more than inari sushi. I have no idea what that means. おやつに食べれば晩ご飯が入らなくなること受け合いの巨大チョコパフェ。今までは横目で眺めるだけでしたが、一度挑戦してみたかったのです。なんでもこのパフェを出すためだけに2階席を半分潰して吹き抜けに改装したらしく、その気合のほどが伺えるというものです。Considering your account is like an actual like popular gourmet account on Twitter, there is entirely a possibility that they would be willing to just give you like smaller portion just for you to rate it. If you just told them who you are. He was taller than the ceiling. 店の前に立てかけてある脚立を持って入店するのがパフェ注文時のルールです。くれぐれも気をつけてくださいね。パフェの倒壊に巻き込まれ、平均して年間3人が病院送りになっています。God, okay, now I'm curious. Don't worry, Hatsuho. No cosmic glass parfait is gonna take you from me. Pick up the step ladder and head inside. A whole hour later. 完全勝利です。早速感想をつぶやかなくては。Hatsuho starts tapping away on her phone. 高層、中層、低層でそれぞれ味変してくる気遣いの細やかさ。チョコメインでありながら中層にフルーツを挟んでくるあたりが高評価です。You're managing pretty well considering you ate almost as much of that thing as I did. 甘いものは別次元バラですから。さすがにあの量を一人で食べようとしたら別次元も泣いて許しをこいますが。It was great, but I think I'm good on chocolate for a whole year after that. それは困りますね。なんとかして半年以内に縮まりませんか。I mean, I'm exaggerating, but why? クリスマスケーキ、バレンタインデー。Hatsuho pinches the edge of my shirt and mutters, pounding. Message received, give me a day and I'll be downing a calorie of sugar at a time. それは舐めたらさぞ甘い味がしそうですね。She reaches up, wipes something off my cheek and then licks it off with her finger. クリームがついていました。デザートいただいちゃいましたね。Thanks. Anyway, show me those photos you took. こんな感じになりましたね。人間が被写体でさえなければ私の写真技術も捨てたものではないでしょう。Pics in her profile always look pretty good. 店内からの撮影ではどう撮ってもパフェが一画面に収まらないのには難儀しましたが。Things so big it looks like a bad Photoshop. ですが一人では到底太刀打ちできないメニューに挑戦したことで先日のデート写真以上の匂わせに成功して私は満足です。ふふん。 You're a menace. 悪い子はお嫌いですか？ Don't insult me. やりました。さて、甘いパフェと甘いイチャイチャで満たされたところでそろそろほろ苦い問題に向き合うとしましょうか。Isn't this... 学校です。小学校。もう夏休みなので。Yours? ええ、実は私小学生だったんです。 I'm not entertaining this. しょんぼり。まあいわゆる母校というやつですね。担任の先生だったという人に連絡をしてお会いすることになっています。実際に会ってみたら何か思い出せることがあるんじゃないかって。 Makes sense. というわけで私服でこの辺りをうろついていると怪しまれますから今日は制服を。 What do I mean? I'm not wearing anything even resembling a uniform. 制服を着ていてもそこそこ怪しいので意味がないかと。 How you gotta call me weird when you're the weirdest one here? 妖艶な女天使です。
That's only when you're in the Kipao dress. 私ほどの妖艶になると着ていなくても全身からにじみ出てしまうのですね。そう、チャイナドレスが。 What is some kind of ominous ooze? 汁的なものでぐちゃぐちゃにしたのはどなたですっけ？簡単に洗えるものでもないので、あの後匂いが取れなくて。Sorry. 大変重宝しています。 What? あ、大丈夫ですよ。着る用は着る用で、もう一着仕入れたので。You imply there's one you keep for not wearing. あ、そういえば着ない用をあえて着ることもあるのでした。 Communications have broken down, and I'm honestly fine with that. もしかして初穂ちゃん？あなたは？倉橋よ。3、4年生の時あなたの担任だった。会いに来てくれて嬉しいわ。クラスの子が呼びに来てくれたの。初穂って人が会いたがってるって。 So that's what she was doing with those kids. 私のことわかる？すみません。アルバムで顔と名前は知っていますが、それだけで。 She looks down at her feet, her arm around her shoulder, reminding her I'm here. さあ、やっぱりまだ思い出せないのね。あの時は学校も大騒ぎだったからよく覚えてるわ。先生は子供の頃の私を覚えていますか？どんなことでもいいんです。思い出すきっかけが欲しくて。とっても素直で明るくて笑顔が可愛らしい子だったわ。やっぱり今の私とは全然違う。みんな言うんです。小さい頃の初穂とは全然違う。先生の生徒だった頃の私は勉強も運動もできない落ちこぼれで、明るいだけが取り柄の子だったんでしょ？そんなことないわ。確かにどれも一番じゃなかったけど、決して落ちこぼれなんかじゃなかった。だけど帰ってきた私はそうじゃなかった。何でも一番の笑わない初穂さんになっていた。それは否定できないかもしれないけれど。 Sorry to interrupt, but how is what you're describing any different from normal personal growth? そうかもしれません。だけど私にはその過程がないんです。私の記憶喪失の原因、母から聞いていませんか？Richard looks down and frowns. ？1年ですよ。9歳から10歳までの1年間、私は行方不明になっていたんです。七夕祭りの後でふらっといなくなり、誰にも見つかることなく姿を消してしまった。警察も家族も、その時ばかりは父も仕事を放り出して帰ってきて、みんなで必死に探してくれたんです。 Actually, this does ring a bell. I vaguely remember hearing about a kid who'd been spirited away at the festival when I was little. だけど私は一向に見つからなくて、みんなが諦めかけた頃、次の七夕祭りの夜に前触れもなくふらっと帰ってきた。それまでの記憶をほとんど失った状態で。エピソード記憶って言うんでしょうか。自分や人の名前、箸の持ち方や自転車の乗り方は思い出せるのに、出来事の記憶がないんです。アルバムを見せられても、どこか人事のような感じで、以前の私ができなかったことをできるように、できたはずのことができないようになっていた。父も母も祖父も大切な家族です。うるべなく呆然としていた私を温かく受け入れてくれた大切な人たち。町の人たちもそうです。私を必死で探して帰ってきたことを我がことのように喜んでくれた。だけど、だからこそ
私はいつもあの人たちを裏切っているような気がしてしまうのです。あの人たちが見つけたかった発音はもうどこにもいないのかもしれない。本物のヨフネ発音は今もどこかをさまよっていて、今ここにいる私は姿が似ているだけのただの別人なのかもしれないと。ありえない。昔も今もあなたはあなた。そう言ってあげることは簡単だけど、ごめんなさい。今日はどうして私に話を聞きに来てくれたの？昔の私と今の私、先生なら同じところを見つけてくれるかもと。Is it gonna be a case of like she as they leave she happens to recognize the fucking arm thing he has, or at some point someone's gonna recognize that as like, wait, hold on, that was used to be hers. Did you like give it to you even though like when you started dating? Like no, I had this for fucking years now. 私が昔も私だったなら、家族に見せるのとは違う顔をしていたはずだから。それなら一つ教えてあげられるわね。ここへ来るとき遠くから見てただけだけれど、あなたはとっても素敵に笑っていたように見えたわ。子供の頃と同じ顔で。だからすぐに分かったの。お母さんが見たのとは That was him. 多分少しだけ違うわ。 Even Aku told me you've been smiling like you used to more. 大好きなお友達といたずらの相談をする時の笑顔。隣の彼はお友達より大事な人みたいだけど。 Hatsuho widens her eyes in surprise. 小さい私もいたずらをしたんですか？ええ、したわよ。小さい頃の私は素直ないい子だったんじゃ。普段はね、いたずら上手だったから他の先生は気づいてなかったかもしれないけど、私の目はごまかせなかったわ。 The teacher winks playfully. そうですか。昔の自分が思ったほどいい子じゃなくてショック受けちゃったかしら。いいえ私忘れてしまった自分のことが少しだけ好きになれた気がします。ありがとうございます、先生。こちらこそ教え子と久しぶりにお話できて嬉しかったわ。隣の彼も初穂ちゃんをよろしくね。 Oh well, she won't be vanishing anywhere under my watch. 心強いわ。結婚式には呼んでちょうだいね。冗談よ。それじゃまたね。 Kurahashi leaves me petrified and Hatsuho blushing. She tugs at my shirt. 少し胸をお借りしてもいいですか？ Yeah, come here. Spread my arms as he dives right in. I'm proud of you for doing that. 辛かったです。 I know. 起きられなくて。Really? よし、期待通りの反応をもらえたので元気が出ました。 She raises 収 a 穫 smile もあ with りましたし、 fingers. これ同じですって。 Map for you. 私が帰ってきた時、真っ先に誘拐されたんじゃないかと問い詰められました。さらわれてひどいことされて、だから記憶がなくなってしまったんだって。心を守るために怖い記憶を消してしまったって。だけどいくら調べても私の体は健康そのもので、
記憶がないことを除けばトラウマの一つも見つからなかった。大きくなっていろいろな物事を知って一つだけ恐ろしくなったことがあったのですが、あなたに抱いてもらってその不安もなくなりました。私の言ってる意味わかりますよね。 Yeah, I understand. But you were for sure a virgin. キスも初めてでした。覚えてないけど絶対に言い切れます。あなた以外の誰かに唇を許してなんかいないって。だって。 Stop her there. Got nothing to prove. はい、ありがとうございます。私って一体何なんでしょうね。 You're Hatsuho. 小さい頃の私は何になりたかったんだろう。バイオリンは好きです。だけど音楽家になりたいかと言われたら少し違う気がする。小さい頃の私にとっては何がキラキラしていたんだろう。それを手に入れることも諦めることもできないまま忘れてしまったんじゃ。私は本当の意味で大人になれない気がするんです。以前はそれでもいいと思っていました。だけど最近はそれじゃいけないと思うようになって。だって大切なことじゃないですか。私がどういう人間としてあなたの隣にいるのかって。 Imagine doing this route first and then doing all the others. Like, the most you get is Sakurako, like, oh, she did kind of like the MC even before they met up at Starry Falls and started dating. So it's just kind of sad that, like, oh, she was so scared of wrecking the friendship that she never spoke out and it cost her her first crush. And now we're over here like, oh yes, you know, imposter syndrome, forgotten past. Fucking gone from the earth for a year, vanished into the ether, not to be found until a year later. What the fuck is happening? 全てを知らなくても人を好きになることはできると以前私はあなたに言いました。だけど私はもうそれじゃ我慢ならない。私の中にあなたのものにならない部分があることに耐えられない。あなたは子供の頃から運命の恋を夢見ていたんでしょ。私のためにそれを諦めて悲しくなかった。 There's plenty I don't remember either, like this bracelet. Someone gave it to me on the night of Tanabata Fest when I was a kid, and we promised we'd meet again. Looking back, I'm pretty sure that was my first crush and the standard I started to hold all aspects of love to. But now I don't even know who they are anymore. 今もその人が好き。 Do you even have to ask? Love you and only you. He's not wrong. 思い出したらその子の方が好きだと思うかも。 I wouldn't. 本当に。 Really. I'm with you now because I made a decision to never look back. 信じます。話してくれたことを嬉しくも思います。だけど She hangs her head. It's definitely my fault for fanning her anxieties. Do you wanna... あなたのお家行ってもいいですか。 She beats me to the punch. 今夜は帰りたくないです。 Oh boy, the second we get home, she showers me and kisses. Okay, でもまだシャワー、シャワーが浴びたいな。 Yeah, this is she just... 私どうされてしまうのかしら。 yoinked and tossed onto the bed. Okay.
And this was entirely just like 4 lines of, hey, H scene is happening. Anyway, see you afterwards. They done fugging, but it's the lying in bed CG, aka her tits are out. She sighs. As we lay there in the lazy aftermath, Hatsuho sighs listlessly. Things would be so simple if we could just forget about the world and live in this pleasure. It's easy to let go of all your troubles in the midst of it all. Throw a reason to the curb and let yourself drown in desire. Heck, it's hard not to when I'm with Hatsuho. But that can't be all there is to life. I don't think my memories are coming back, Hatsuho says. What? Mom, don't give up now. Well, not Bob, I can. It's not that I'm giving up. There's a reason I say that. Remember when I said that gods don't grant wishes without an offering? Oh yeah. お願い事をするこうしてあなたと結ばれている今は私に何の代償もなしに得られていい幸せじゃないと思うんです。子供の頃の思い出はきっとだけどだからこそそれ事実がどうであれそう考えれば今この瞬間をもっと大切にできるんじゃないかとそう思った次第です。She rests her head on my chest and I pull her close. On second thought, I'm starting to wonder if such a transaction would really be a fair trade, Hatsuho says. Hopefully no one comes to collect on this extra happiness, Hatsuho says. Please hold me closer, hold me tighter, and don't ever let me go, Hatsuho says. Enigma 3, hometown girl! Can we not use the phrase hometown as of late? I'm getting way too dragged down into the fucking Deltarune bog because of urine shit. Hold on. Gonna put that in reserve for a second. Just animation, for a later access. Anyways, next. Motherfucker! 2751. 0, 27, 51. Oh my eyes, and there she is, quietly gazing at me as if she never even went to sleep. Well, I must be dreaming. Hatsuho makes a fox with her hand and slightly pinches my cheek. Morning, sleepyhead, Hatsuho says. Morning. Not getting up, Hatsuho says. Not yet. I want to savor seeing it first thing in the morning just a little bit longer. Approve of this. Expect good luck in your future, Hatsuho says. What's funny is I believe you. I should be getting out of bed soon, Hatsuho says. With someone very important. Phrasing irks me. Before I can snatch her up in my arms out of jealousy, she weasels out and gets up. クローゼット開けても構いませんか? Hatsuho returns from the bathroom with a question. Sure, but why? She ignores me and opens the door. There, Hatsuho says. She then pulls out her golf outfit. From my closet. What? 彼女の服が家にあるって同棲してるっぽい感じがして良くないですか? I mean, yeah, for sure, but what? Next, she grabs her violin case, again from my closet. Can we talk about this? Okay, the outfit? Sure, whatever. Maybe you had a spare. But the violin? Aren't there... Don't you only have one of those? This doesn't answer my question. And didn't you say you don't like performing in those clothes? なので今日はレッスンです。私は大概のことが得意ですけれど、
それだけで高みを目指せるほど芸の道は甘くありません。私は欲張りですけれど、欲するものを手に入れるために正当な対価と努力を惜しむことはしないのです。えへん。 Nice, but I didn't know you had a teacher. Interesting. Taking Hatsu's skills into account, whoever's instructing her must be top class. He's getting all dressed up for them. Are they guy or girl? あ、やっぱ気になっちゃいます？そこ。とっても素敵なおじさまですよ。でも時々ちょっとスケベだから困っちゃうんですよね。Excuse me. I bid you from taking lessons with this man unless you let me join. ほほう。そうですか。そうですか。A grin the likes of which I've never seen slowly creeps across her face. I've made a mistake. But it's too late now. Hatsuho leads the way and I'll follow like a good little boy. Hey, Hatsuho's dad. What are you doing around here? Well, we had to be Ketsu Emporium. Don't tell me all that was bogus and you're about to import some conveniently handsome old guy who's good at the violin. Don't you dare look at me like that after the things I've witnessed from you. Hatsuho finds amusement in my pain while she sets up a music stand. さてさてご注目。ここに取り出したるは種も仕掛けもどっさりのただの黒い板。It's a tablet. Didn't expect you to have one of those. これをテーブルの上に置いてカメラの向きよーし。 Oh, I get it. They're online lessons. God bless the modern age. So maybe this teacher's foreign. What if he's Italian? Like Stradivari? After a few rings, the stream comes in. やっほー、そうちゃんだよ。初穂は元気にしていたかな？相変わらずママに似て可愛いね。Daddy. 何者だね、君は。そうちゃん見ず知らずの君に突っ込まれる覚えもパパ呼ばわりされる筋合いもありません。何やらすごくほっとした顔しているけれど、僕の心中には今まさに嵐が吹き荒れているよ。どういうことなんだこれは。説明を求めたい。パパ呼ばわりされる筋合いがあるということです。そうかそうか。初穂は相変わらず説明が上手だな。ところで初穂、パパ新しいイリュージョンを作ろうと思っているんだよね。どんなに離れていても相手の睾丸を体外に脱出させるっていう、まさに種も仕掛けもございません。どう思う？私がお父さんのイリュージョンの種初見で見抜けなかったことがないのご存知です。もしそんなイリュージョンが可能なら私はまずあなたに使います。お母さんもさぞ安心することでしょう。ごめんなさい、冗談です。I mean, you gotta just... Chikinato? Like, I just... Just the way... ごめんなさい、冗談です。Just this... That's Chikinato, isn't it? That's fucking Chikinato! He doesn't have a fucking voice actor listed. Why? Ota Tetsuharu.
cannot tell me. Anyways, as I was about to say, I was about to say something, but then I immediately forgot what I was about to say when I remember fucking Sweet Cheeto sound, when I realized that she sounds just like Chikinaro. So, when do I get to introduce myself? おお、そうですね。すっかり手順を失念していました。こちら、私の種です。そんな紹介の仕方あ What does る that even mean? Now we're in sync. まあ、仕掛けたのは私からなんですけど。マナ娘の赤裸々な恋愛事情を誰馬な感じで聞かされるパパの気持ちええ。なので、最も効果的な方法でお伝えできたと自負しています。泣きそう。Hi, Barbarian Beast. Hatsuho and I have been doing study for a while now. 真剣にですって。真剣になんて素敵な響きなんでしょう。初穂が笑ってるな。初穂が笑うってことは、そう言ってやりたいことは山ほどあるが、初穂が笑顔になる相手なら、まあ僕が何を言っても結果は同じか。せいぜい尻に敷かれないよう気をつけたまえよ。そうでないと僕のように海の外へ逃げ出して、そのくせ会えなくて寂しいと枕を濡らすことになる。Yeah, so. Okay. あ、今の国際通話のラグだけではないね。初穂のタイツの尻になら敷かれてもいい。むしろ敷かれたいと思ったろう。You can't prove that! 何を隠そうこの僕は一流のイリュージョニストであると同時にメンタリストでもあるのだ。何がメンタリストです？スケベ同士、心が通じ合っただけでしょう。はあはあはあ、何を言っているのかよくわからないな。このホテルは Wi-Fi の調子が悪いみたいだ。This guy's nuts if he can get a Hatsuho to play this straight. He's honestly pretty likable though. I could see myself getting along with him even if he weren't her dad. それでは、ここからはレッスンです。私は今からあなたにわがままを言います。Shoot. 私を見ていてください。あなたがそばにいると思えば、うかつな演奏もできないというもの。だけど、終わるまで話しかけないでください。あまり浮き足立つと音楽に集中できなくなるので。つまるところ私はあなたと音楽両方とイチャイチャしたいのです。ご協力願えますか？ Gotcha, I'll just listen over here. ねえ初穂、パパと誰かとイチャイチャしたいなら帰ってくればいいじゃないですか。年中イチャイチャしたがってる人が待ってますよ。僕だってそうしたいよ。したいけどさ、前回帰った時秋穂さんがなんて言ったか知ってるだろ。連れて行ってくれないなら2人目が欲しい。どっちも無理なんだよ。秋穂さんが死んじゃうよ。貴重なレッスンの時間をおじさんの汚い鳴き声で浪費しないでください。いやー、すまないね。本当なら毎日でもレッスンしてあげたいんだが、僕が売れっ子なばかりに。Straight from crying to smirking. Yeah. I hear what's not being said though. Hatsuho acts cold, but the fact that she was so excited about this, But the fact is, she was so excited about this that she dressed up for it. それではいい加減レッスンを始めよう。前回の課題はレベル単語だったかな。練習の成果を見せてもらおうか。はい。採点よろしくお願いします。
The moment she puts bow to string, time seems to freeze. You offer this play, critique, and fervently discuss. Before I know it, a whole 2 hours have passed. Except for pictures here and there, but well, I wasn't bored for a second of it. What I could hear through the tablet's sound quality, Mr. Suichido's definitely got Hatsuho beat on a technical level. On top of magic and being a businessman, the guy's also a first-rate violinist. I see where Hatsuho gets it from. どうだったね、彼氏君。僕の演奏は実に天才的だったろう。どうして感動の涙を流していないのかな? See where Hatsuho gets many things from. First of all, your technique's really something. Good enough to be a teacher, obviously. I'm no musician, but even I can tell. そうだろ、そうだろ。Still like Hatsuho's playing more, though. 父親の前でのろけてくれるね。Well, I admit I'm biased, but like music's not really your. I mean, it's not your passion, right? That's just the vibe I got from hearing you two play. おやおや、これは初穂が選び、初穂を選ぶのだからただものではないと思ったけれど、なかなかどうして。そうでしょう、そうでしょう。幸い次のスケジュールまで時間があるし、休憩に少し昔話に付き合ってもらおうかな。退屈な話かもしれないけれど、娘に初めての彼氏ができたと聞かされたおじさんの感傷だから、どうか多めに見てくれ。君が見抜いた通り、僕自身は音楽を愛していない。それが人前で演奏を披露しない理由だ。僕はもともと音楽一家の生まれでね。母は僕をバイオリニストに従っていた。物心ついた時にはあらゆる自由を剥奪され、指が血まみれになるまでレッスン漬けの毎日。音楽が楽しいと思ったことなんて一度もなかったよ。僕がようやく自由になれたのは、音大に進学して一人暮らしを始めた時、そこで出会った奇術サークルが僕の人生を変えてくれた。初めて何かにのめり込み、寝食を忘れて技術を磨くことが楽しいと思えた。大学2年の冬には大学を、そしてこの国を飛び出していたよ。そこから先は君も知っての通りの僕さ。だけどね、音楽家の道を捨ててからもずっとバイオリンの練習だけは続けていたんだ。だって悔しいだろう？子供の頃あんなに苦しい思いをして得たことが全部無駄になってしまうなんて。そんな稚拙な反抗心で音楽を続けていたけれど、自分が子供を持つ年になって初めて気づいたことがある。カードを手繰り、観客を魅了するこの繊細な指の動きも、劇場を埋める大観衆を前に物おじすることのない、全部あんなに嫌でたまらなかった音楽が母が与えてくれたものだったと。今でも母のやり方を肯定するつもりはみじんもない。だけど僕は間違いなく愛されていた。愛されていたんだと気づいたんだ。初穂に音楽を教えるようになってようやく、子供の頃の辛い思い出の全てが無駄ではなかったと。この話半分くらい初耳なんですが、もしかして。いいえ、小さい頃の初穂にもしていないよ。今の初穂と彼だから話すのさ。そうですか。Slight blush doesn't escape my notice. 昔語りおじさんから若者にアドバイスだ。今ははいはいと聞き流して、いつの日か一瞬でも思い出してくれればいい。愛しい人を自分のものにする方法には2種類ある。一つは鍵のかかった箱に相手の全てを閉じ込めること。母はそういうやり方で僕を愛したが、あいにく僕はマジシャンだった。鍵付きの箱を出るのはお手の物でね。
だけど両手の指がいくら華麗に動こうと、心臓の真ん中に突き立てられたたった一本の待ち針が心を永遠に縫い留め続けることもある。つまるところ、僕はそうやって秋穂さんのものになったのさ。Feel a prick inside me. My own needle is not in my own heart. So my gut feeling is the answer to the question I've pondered for so long. How do you know when love is meant to be? なんだ、私たちがイチャイチャしてるのを見て自分ものろけたくなっただけですか。身も蓋もないこと言わないでよ。パパは結構頑張ってお話ししたんだけど。You should come see her if you love so much. Aki told me she wasn't sure if you'd ever come home, even for a funeral. If things really come to that, what point would there have been in you keeping your distance in the first place? そうか。秋穂さんがそんなことを。初穂が生まれる前、一度だけ断りきれずに秋穂さんを連れて塩鳴りを出たことがある。だけどその時の彼女は塩鳴りを離れれば離れるほどに弱っていった。まるで何かが秋穂さんに間違った愛情をかけて閉じ込めているみたいだった。この町にとどまってさえいれば彼女はただの貧血気味な女性で済む。だけど次に彼女に泣かれたら僕にはもう断る自信がないよ。かといって僕が神社にとどまっていては秋穂さんを治す方法を探すことも治療費を稼ぐこともできない。離れているのが一番なのさ。僕から君に言えることは一つさ。大事な人を泣かせる男にだけはなるなよ。僕みたいにね。名残惜しいが次の予定がそろそろだ。レッスンの続きはまた来週にしよう。初穂、君の演奏は前より練習不足だがどこか魅力的になった。僕はそれを嬉しく思うよ。はい。ではまた来週。どうかお元気で。Switcher blows a smug kiss before ending the call. So places a finger on my stomach. Slowly she slides it up. あなたの心臓に待ち針を刺したいです。私と同じところに。You ran me through a long time ago. Great minds really do think alike. チャランポランの父にしてはためになる話でしたが、納得いかなかった部分もあります。Agreed, Hinako Akiho are making way too many assumptions about each other. 肩や叶わぬ望みを抱かせたくなくて、ついぞ帰らず。肩や愛する人の自由をこれ以上奪いたくなくて、死んでもいいなんて口にしてしまう。顔を合わせて殴り合えば解決する単純な話なのに。ええ、父が。あれで母も夜船流です。なんとかしてこの膠着状態を打破しなければ二人をギャフンと言わせてやりたいです。いいですね。でも作戦会議だけですか？ Maybe we can sew a few threads for each other too. 大好き。Hatsuho throws her arms around my neck. You smell a little different. ああ、バイオリンの弓に塗った松ヤニの粉がついてしまったんですね。お嫌いでした？ Not a chance. 誘導尋問大成功です。You do need to fish for compliments. You don't need to fish for compliments from me, you know. そうですか？その割に私がずっと欲しがってる言葉はおねだりしないと言ってくれないみたいですけど、あるいはボキャブラリーに搭載されていないのかとも思いましたが、どうやらそうでもないらしいですし。I don't get it. わからないならいいですよ。
Tries it might the whole way back. I could never figure out what Hatsuho wanted from me. But I did realize something else. And we're back. Hatsuho slips by, tosses her shoes off, and stands in front of me. おかえりなさい。あなた。うわ、思ったより恥ずかしいですね、これ。Suddenly the answer to her riddle hits me. I love you, Hatsuho. You mean everything to me. Was that not it? Was I wrong? Give me a second. I'll figure it out, I swear. 違うんです。違うんです。いや、違わないけど、違うんです。これは違うことが違うっていうか、ただ、ちょっと、幸せの供給方でフリーズしてしまっただけで、なんというか、愛してます。あ、愛してます。愛してます。Adorable. 愛して。 Okay, I think that's enough. Let's take a minute before I go crazy too. そんな私がもうおかしいみたいな言い方あります？ Not intentionally. 許してもらうためにはどうするんでしたっけ？ That riddle's an easy one. I've smooched for the first time today. At first, barely greeting. Okay, okay. Speak. 100点満点の回答です。ご褒美に初穂さんをあげましょう。さあ、ずずいとベッドに押し倒すのです。Tempting, but sit down first. Flops down and do the same next to her. Place my hand over hers. これは It's all started as pretend, but ever since we've just been swept off our feet. It'd be nice to take things slow for a change, don't you think? そうですね。 She leans against me and rests her head on my shoulder. Sometimes it feels like we have sex just to lose ourselves or forget something, you know. Like soulmates or destiny or past memories. I want today to be about remembering. 覚えているために。 Yeah, I want to take our time on this one. So, a little strip from me, I want to see how you do it when it's deliberate. 改めてそう言われると恥ずかしいですね。 自分がこれから抱かれるんだってことすごく意識してしまいます。 Okay, yeah. どうぞ。Oh Lord, just this 下着なんかに夢中になってい is て nothing. よろ This しいの is でしょう nothing か。 for YouTube. See you after the H scene. They don't fucking, but she naked again. So we're laying on the bed together after a show. なんだ Sigh. Well, か that felt 大 like 人 a の rather エッチを mature した感じが experience. します Hatsuho says. ええ Yes, I very much あ felt な your たの love. You're 愛を everything, 感じ one ま might したとも say. 愛を That doesn't sound very mature to me. いいじゃない Who ですか。 cares? I'm allowed to 普 let 段 myself 背 be a 伸び little してるんですか childish ら in front of you, aren't あ I? なたの Hatsuho 前でく says. らい子供っぽくったって I wasn't there when you were playing kick the can with I wasn't there when you were playing kick the can with the elementary schoolers. それはそれ Entirely unrelated. これは Hatsuho っ says. ていうか Also, why are you on your phone? 裸の There's 彼 a 女が naked 隣で woman 寝てる lying のに next to you, Hatsuho says. どうしてあなたはスマホをいじってるんです？ Got a pretty good amount now. Look. Oh, this is the first time I came to your room. 私が初めてこの部屋に来た時の Hatsuho says. 未決堂で And み this んな was で when そ we ばい had なり食べた soba 時の inari 写 at the 真 Emporium. This こっ was ち at は the beach. 海へ行った And 時の写真です we ね should go to another cafe カ today フェにも sometime, また一緒 Hatsuho says. Wait, you い took つの間 photos に during レッ my スンの lesson. 写真 I'm a 撮っ little てたんです conflicted か about these kind of shots, カメラを意 Hatsuho 識して says. ない時でも Guys, no, it feels どの still 写 feels 真 nice to も remember. I got it now. そ So っ this か is how looking through photos is 普通は supposed 写 to 真 feel, を見ると Hatsuho says. こ While う we're いう気持 scrolling ち through に the なる camera も roll, の I なんで start す to feel ね a few things too. Something warm and familiar that I can't put my finger on. Giggles, squeeze. Cute. Hatsuho wraps her arms around my neck, interrupting my thoughts.
Just sharing a bit of 幸 happiness. せのお裾分けで Call す。 it a night, Hatsuho says. 今夜はこのまま And renewed. 一緒に寝ちゃいましょう。大丈夫です Well, よ。 not. I have you あ to なたが warm me up. 温めてくれ Never ますも cold の。 when we're together, Hatsuho says. あなたといると私 Hatsuho smiles. ちっとも Rests 寒 her く head な on い my ん arm, です。 and we're soon off to sleep. What's the changes? One less enigma, one more fiance. She's so close. Where are we right now, actually? Lover 6. Where's my 10 times part? I don't know. I can do one more. And this time I won't be the fool. Okay, we're fine. The music may not imply that we're fine, but we're fine. Hatsuho's playing her violin. This time just a simple rendition of Twinkle Twinkle Little Star. Wait patiently with a practice violin in hand. Some pestering Hatsuho about how I don't ask for enough. I decided to have her teach me to play. それではあなたも弾いてみましょう。キラキラ星は開放弦で弾ける音が多いシンプルな曲なので、私も最初はこの曲から練習したものです。 What's an open string? 弦を指で押さえて音階を変える必要のない音のことですね。 Gotcha. 顎当てと肩で楽器を挟んで固定して、弓は握り込まずに軽く、小指は上に乗せる感じで持ちましょう。弓の重さは弦に預けてしまって構いません。弦に対して垂直になるように当ててみてください。 Yes, ma'am. いい構えです。それではまずは A 線、右から2番目の弦を撫でるように2度鳴らしてみてもらえますか？弓の根元近くを弦に当てて、隣の弦に触れないようにゆっくりと弾く。 Oh, I made a noise. The vibration of the wood against my chin excites me enough to blurt out some, the caveman might say. そうです。それがラの音ですね。ラを2度鳴らしたら、同じ要領で今度は右端の弦を2度。それがミの音です。 Slide the bow across the thinner, tighter string. Oh, that one was higher. そして私が印をつけたところに人差し指を置いて、はい、指板に弦が触れるくらいの強さで、ファのシャープを2度鳴らし、指を離してもう一度ミを2拍分の長さで、ゆっくりでいいですよ。 I do as she says. That's sort of the Twinkle Twinkle Little Star. さすが飲み込みが早いですね。それじゃあ今度は私の手拍子と歌に合わせてもう一度。3、2、1。ティンクルティンクルリトルスター。そうです。ちゃんと音楽になりましたね。 Seeing her so happy for me, I can't help but smile. 2 hours later, Hatsuho manages to teach me how to play the entire song. あなたは素晴らしい生徒です。この分なら遠からず肩を並べて演奏することができるでしょう。 Thanks to your teaching, really. いつか一緒に路上演奏できたらいいですね。バルペキュラエトアンサーを。 Some tell me that's the way off. ええ、 That's the way though. ですが不思議と、その時が来るまで一緒にいる未来がごく自然に想像できる気がしませんか？ Yeah. うん、そうですか。私だけですか。 1, it isn't strange, and 2, it's not imaginary. Our future together, no matter what. And our future is together no matter what. No matter how long it takes me to play that song. 意地悪です。 He starts pumping my shoulder and I burst out laughing. I know, I'm sorry. お詫びにデートを要求します。もちろん最強のやつです。 Fair enough. ですが
ここに問題が一つ。 And what's that? 実際のところ我々にとって最強のハードルはかなり上がっています。今日のこの時間だって私にとっては最強のひとときでした。そんな我々が改まってデートをしようとするとき、一体どんな顔をして待ち合わせすればいいのでしょう。ああ、今から頬が緩んでしまいます。楽しみでなりませんね。Wait, what's the problem? 何の話ですか？私たちの間に何か問題が？ No. ならばよし。お互い当日に向けて最強のカードを用意しておきましょう。勝敗のない切り札勝負、まさにウィンウィンというわけです。 Utterly powerless when she flashes with that smug wink at me. Poker is hard. The mightiest date requires commensurate preparation. Hatsuho would think twice about splitting the expenses for the day, but I'm not about to let it come to that. What? ただいまご紹介に預かりました新郎の勤務先の上司でございます。先月ではございますがご挨拶させていただきます。 Groom's boss begins to fumble around the speech, and then I up the gain a little. Shouldn't be any nasty feedback. I'm working the sound for a wedding to earn some extra money, and seeing as the lucky couple were affluent enough to rent out this whole deck, pays pretty nice. お二人の輝かしい未来をお祈りしてお祝いの挨拶とさせていただきます。それでは次に新郎新婦の出会いから現在に至る愛の軌跡を振り返っていきましょう。 Right, just at the end of his laptop, right. Slideshow of the photos of the bride and groom begin playing on the screen for the attendees. What if Hatsuho and I'll ever end up using photos like this? Yep, that's it. If you're nearby guests, shoot me, Sarah Lux. Sorry, don't mind me. Got it, I freaking got it. Funeral isn't the only big ceremony that would get Soichi's ass back over here. I'll need to ask them, the staff here, a few questions once I'm off the clock. The day our date arrives. Hatsuho would definitely make fun of me for this, but I'm sure as well still nervous. Check myself in the mirror one last time. Got the trumpiest of trump cards played today. I'm positive my plan's more than mighty enough, but I'll never live it down if this doesn't work out. The bell on my bracelet rings. Gotta think of it. I haven't been dreaming of that girl lately. We're all moving on. So I should practice smile at the mirror, then head out. お待たせしました。 It's fine, you're not late or anything. You don't usually cut it this close. 何を隠そう。いや、隠すのですが、準備に手間取ってしまって。 Got some aces up your sleeves for the day. もちろん、とびきりのサプライズをご用意してきましたよ。最強だけに一生の思い出に残るような。だから今日はデートの最後にせーので見せ合いましょう。お互いの最強の切り札を。 Whoops. Some hairs were stuck and tickling me. それで構いませんか？ Fun with me, we're crazy in sync lately, so I wouldn't be surprised if we had the same idea. 同じ？それはどうなんでしょう。もし同じだったら嬉しい。いや、嬉しいですね。 No idea what that's supposed to mean, but I'm excited to find out. Hatsuho. こんなことを言ったら今更だろって笑われるかもしれないですけど、改めてデートだと思うと緊張してしまって。 Honestly, same. そうですか、そうですか。それは何よりです。それでは参りましょう。今日はどこへ連れて行ってくださるんでしょうか。 Hatsuho grabs onto my arm, grinning ear to ear. Feel her out.
She's doing a bad job at hiding her excitement to get that fan. Ask her opinion. New requests? そうですね。いかにもでしょうか。 Tradition. いかにも恋人らしいことがしたいです。Nuggies Academy? What? Just fucking go to school? What? Kinda wanna fucking pick that. I was gonna go with fucking Annie or Ocean Blue, but like now there's like... Fuck. I'm actually gonna fucking do all of them. Because that seems funny. Let's start with that Nuggies Academy. Because that feels wild. Hold on, what? Let's I can't go back right now. I have to fucking do it here and then redo. Sweet Home Sweet Home, a private school with a good track record and the highest student population in the city. Clubs are pretty healthily encouraged, but given no real special attention. Not exactly high on my places to see list, but maybe she'll find something to appreciate about a co-ed school. What surprised me is averting expectation as her specialty. More importantly, gotta get that after-school classroom rendezvous while we can. Let's go, youth. A modest little place hidden away on shrine grounds, written with kanji for 3 and fox. Does anyone even know this place exists? Hatsu uses it as a getaway of sorts to, well, get away. Maybe she'll even spend the night here sometimes. Sure enough, she's got the place stocked with toiletries and daily necessities, including stuff for cooking. It's like a secret base almost. I like the sound of that. I wonder what she usually cooks up in this place. And then we have Leviathan and Maroon. Tired of prying eyes? Can't do better than my room. Clean, safe for a woman visitation, nothing incriminating you. About time I flex my stuff, she won't mind, will she? I'm sure if I can cook for her. Mm-hmm. No, but it's up before, right? Summer break, so I want to take a look. いいんですか? Nope. That's why we're being discreet. おお、悪い子になったみたいでドキドキしますね。 You stand a little too much in that outfit, though, so we'll have to change. Pull our uniforms out from my bag. We can borrow the locker room. なぜあなたが私の制服を? I found it in my closet. That's what. 不思議なこともあるものですね。さて、着替えましたが、成女の制服で大丈夫でしょうか。その気になれば、夜船流歩法で気配を遮断できますが、それではデートの雰囲気が出ません。It's all good students from all over visit for practice games over the summer. In fact, it'll make giving you a tour look that much more natural. 確かに。では、よろしくお願いします。Wraps her arm around mine. I don't think this is natural. そうですか。私にとってはこうするのがごく自然なことですが。Okay, fine, as long as no one sees us. たどり着いてしまいました。ここがあなたの教室ですか。Can't believe all those people we passed didn't bat an eye at us. Did you eliminate your presence? 私たちが密着ラブラブすぎて気配が一体化していただけでは。まさに一心同体。Huh, that makes perfect sense. ここがあなたの席ですね。 How in the world did you figure that out? 匂いですかね。Huh, that makes perfect sense. 諦めないで、理解を。私が応援しています。頑張って先輩。 You're the only senpai here. 良いではないですか。良いではないですか。せっかく非日常を体験しに来ているのです。何もかも現実の通りではつまらないでしょ。同級生という設定もいいですね。ほら、座ってください。Sit at my desk. I take a seat at my desk as instructed. 共学の学校は中学以来です。隣に男の子がいるって新鮮なのに、なんだか懐かしいですね。Wind blows through the open window next to Hatsuho.
hair flutters in the sunlight. Had you really been my next seat neighbor, I doubt I could have stopped myself from falling head over heels for her. どうしました？そんなに穴の開くほど見つめて。I'm in love with you, please go out with me. Hatsuho turns away and looks down at her phone. As I just don't. Her phone suddenly vibrates. I've loved you since the moment I laid eyes upon you. 授業中にそんな声出したら先生に怒られちゃいますよ。Why couldn't we be classmates for real? 泣かないでください。私が同級生なのと私が恋人なの。あなたはどっちがいいんです？ Date you, obviously. だったらほら、あなたはもうより良い方を手に入れているんです。ごっこ遊びはごっこ遊びとして楽しみましょう。ああ、学校に来ると知っていれば手書きのラブレターを用意してあなたの下駄箱に入れておいたのに。I would like that. いいえ、あなたにあげるようではなく、あなたがラブレターをもらったことを知り、嫉妬に狂った私が目の前で破くようです。Why does it have to be so dramatic? そうそう、あなたと同じ学校に通うなら誰か来ます。急いで隠れなきゃ。とりあえずあの掃除用具箱に。Hatsuho drags me into the locker, squeezing her body against mine. I can't tell if my heart's pounding, if it's my heart pounding or hers. No one's coming. ええ、やってみたかったのはこれなので。 Had a feeling. There's not even enough room for me to facepalm. なるほど。現実は憧れよりも雑巾臭いですね。That it is. でもせっかく隠れたのでいけないことしちゃいましょうか。 She locates my lips with her fingers and follows with a kiss. The aroma quickly overtakes the odor of the locker. Without any light to see, all our senses are heightened, and I feel her lips all the more keenly. 報酬ダリー、何が悲しくて夏休みまで学校来なきゃなんねえんだよ。俺はお前の赤点が悲しいよ。数学の矛、お前一人だぞ。な？ Oh my god, no. Tell me we didn't decide to do this right when summer school starts. ごっこじゃなくなっちゃいましたね。 Her breath tickles my cheek. I squirm nervously. なんだか興奮してきました。 She starts kissing me even deeper than before, and her hands slowly find its way down to my... Oh, Lord. Oh, no. Oh, no, no, no. Bad! For the next actual, literal hour, my 60 minutes in heaven were indistinguishable from a new kind of hell. Skill issue. So, what do you think about ordering out and having dinner at my place? Maybe watch a movie? いいですね。ゆっくりイチャイチャできそうです。ではいざ参りましょう。 Hatsuho starts off ahead of me. It's nice to have some soda. Thinking pizza if we're doing a movie. Objections? 異論なし。バンビーノを所望します。 A bean of pizza just means a couple of two in a corner. 子供っぽいって思ってます？ Nah, I like it too. You know that wasn't that. I never knew what it was called as a kid, so I'd always just ask for the tuna and corn one. やっぱり子供の頃思い出してるじゃないですか。 I leave her to her pouting when I finish ordering on my phone. Time to pick out a movie. Once again, I'm kind of disappointed here. Like, oh, I had time to show off. But you're ordering food instead of cooking. What the fuck are you doing? Time to pick out a movie. What movies do you usually watch? そうですね。劇場で見るのはジャンルを問わず、その時流行りの洋画が多いでしょうか。あとドラマの劇場版とか。 Unsurprising basic coming from you. ほら、私音楽の趣味がクラスメイトと違うでしょ。 I bet not. 必然アイドルにあまり興味がないので、話題の俳優くらい追ってないと教室の話題に置いていかれちゃうんですよね。 Makes sense. Didn't think you'd really care that much about keeping track of pop culture. 実際気にしてない時期もあったんですけど、私
普段からただでさえ距離を置かれがちなので、その She looks down glumly. I'm sorry, didn't mean to bring the mood down. Don't worry, you'll always have me, Hatsuho. I'll never leave you behind no matter how hard you try to ditch me. Drawn towards her silky air, and she melts like butter in my hand. 親愛を感じます。そんなに優しくされると私 As he gazes at me, emotions pooling in her eyes. サメ映画が見たくなってしまいます。 What? サメ映画 Okay, but why? Scroll through my streaming service of Boom until I find the highest rated movie I can. What's this? Jellyhead shark. 怖くなさそうですね。 It's about a shark that gets its head split apart after running into an intake net, and it all comes through a pipe in people's houses. 怖いですね。見ましょう。 That sounds fucked up. I think we've gotten back to the swing of things, so let's fucking hook her. Throw arms around her, and Hatsu immediately returns the gesture. ぎゅー Watch how cute you are. Well, I'm gonna have to eat something before dinner gets here. それは由々しき問題ですね。サメ映画を見ましょう。 What? Is that related? Okay, there we go. 怖くなさそうです。怖いですね。見ましょう。 Just as I'm getting to soda, potato chips ready. Oh yeah, perfect timing. Coming! ピザホワットです。バンビーのピザお届けに上がりました。 Pizza what? I've already paid on the app. That's us, thank. Some cold runs up my back. Ooh. どうされました？ Yep, all good. こちら次回以降ご利用いただける割引クーポンになります。この度はご利用ありがとうございました。 Hatsuho, I swear to God, did you shove your hand up my shirt? I'm gonna kill you. 一度やってみたかったんです。宅配に出てる最中にエッチないたずらされてるのをバレないようにごまかすシチュエーション。 Where's the punchline? That crap straight out of a porn manga. Since when do you read those? 大概のことは得意なので。 This pizza's gonna go cold before I wrap my head around whatever's going on in hers. Screw it. It's pizza shark time. 落ち着いてジョニー。ところてんヘッドシャークに前奏は効果が薄いわ。ジョニー！いやー！ジョニー！ This movie is ass. ZG looks like it came out 20 years ago. There's absolutely no consistency between shots, and the dub is completely totally off from the acting. It's so stupid, it's not even fun to watch. Johnny is over here screaming, keeping his footing while his entire upper body's inside a shark. And I know he's gonna make a full recovery somehow anyway. Awesome, now that he's totally free and unharmed because of plot contrivance, it's time for the obligatory love scene. Where'd he get that extra torso from? Hatsuho got her eyes glued to the screen though, so I can't just rail on it. I glance over at her. この映画引くほど面白くないですね。 That's what I'm saying! And hello? What's so funny? Cause it ain't the movie! だって映画が面白くなくて気まずそうにしてるあなたの顔が面白くて。 Whatever makes you happy. トマトのピザにしなくてよかったですね。赤色のドロドロは画面の中だけでもうたくさんです。 Spin. Wouldn't be surprised if it was all ketchup. Jesus! 今までは漠然と見ていた濡れ場ですが、経験者ともなればこんな激しい声、演出だとすぐにわかりますね。いくら気持ちよくたってあんなのけぞって叫ぶみたいに行くなんてファンタジーです。 I know, sometimes you're not that far off. え？ And you've definitely screamed and arched your back like that before. またまた。
もしかして私を担ごうとしてません？騙されませんよ。 You seriously don't believe me? 何ですかそのかわいそうなものを見るような目は。証拠映像でもない限り信じませんからね。 So you'd do a sex tape? そういうことになりますか？いや、なりますね。あれ？ The movie sucked. The big twist was basically the jelly shark came out of his dick and ate the heroine alive. Personally, I've never been more offended, but Hatsuho... 最後まで最悪でしたね。 As long as he's entertained enough to bust a gut laughing, no shit-fest movie or cold pizza can bring my mood down. Cold pizza could bring it down, probably. Alright. Next up is Annie and Miket's Emporium, and we go in Blue Ocean and Leviathan since they're essentially the same fucking place. So things are a little awkward going on our first date in a while, yeah. Well, I was thinking, why not lean into it? その心は Stop in front of a certain retailer after a short walk through the mall. I want to be a little cliche and buy you some flowers. Unless you're not into that. お嫌いなわけありませんがいつもと逆になってしまいました。でもここで種明かしということはこれが切り札というわけじゃないんですね。つまり私にとってはこれが切り札であっても構わないくらい嬉しいということですが。 I'm already kind of blowing it since I don't know anything about flowers. Have any favorites? そうですね。神社の境内には梅や桜、ツツジやアジサイなどなど四季折々の花が咲きますから、そういう花を好ましく思ってきましたが、いざ花束にする切り花となると私も疎いかもしれません。よかったら私のイメージに合った花を選んでくださいませんか？自分を花に例えるなんておこがましいですけど。 It's not pretentious, it's insufficient is what it is. You're more beautiful than any flower. ボケで受け流せないレベルのド直球は困ってしまうのですが。こちらよかったらお使いください。ご用があればお呼びくださいね。 What was that? で、 An employee appears out of nowhere, places the pamphlet in my hand, then vanishes into the back of the store. It's a floriography book. That's what we needed, and delivered without a hint of obtrusiveness. Now that's an employee who gets it. When I grow up, I want to be just like her. We'll find the perfect flowers for you in no time, like with this. Let's see. Red roses symbolize passionate love and romance. That's contender. And those azaleas you like represent joy. I like them too. Purple tulips could suit you. They mean undying love. I'd go with hyacinths, which are unchanging loves apparently. I could also see peach blossom for you, honestly. Unequaled charm. I mules. Wild camellias, profound beauty and deep affection. That's you, alright. Second thought, narrowing it down, it's gonna be hard. Like, wisterias are perfect too. Intoxicating infatuation, together forever. 待ってください。 He's just imploding. これは何かのご褒美ですか？あまりに甘い言葉の数々に耳がとろけてしまいそうなのですけれど。恥ずかしすぎてあなたの顔を直視できないのですけれど。 That's just facts. Can't say half of these with my words, but I sure as hell can with flowers. 頬が熱い。 What would you rather the flowers say then? 愚問ですね。私が欲張りだってことをお忘れじゃないですか？全部でも足りません。
私だけじゃ寂しいです。あなたのお花も混ぜてください。 Wait, me? What is there to say about me? ちょっと図鑑をお借りしますね。私があなたに送るなら、そうですね。この化粧桜でしょうか。Where's the delicate pink flower thing? That reminds me. そんなことはありませんとも。 Well, ほら、このページ見てください。化粧桜の花言葉は、素朴、気取らない愛、そして、運命を開く。陽明をプリムラと言い、その花言葉は、she leans into my ear as I'm crooning out the pamphlet. She whispers. あなたなしでは生きられない。他のお花を選び直しましょうか。 Nope, works for me. 毎度ありがとうございます。 Hatsuho would make a killer saleswoman. We end up noting every flower in the book that catches our eye, and the store puts together an arrangement out of everything they have in stock. It's not cohesive in the slightest, but whoever made it still did a fantastic job with it. 一つ一つの花言葉はしっとりした愛の言葉なのに、 love's ずい chaotic. ぶん賑やかなアレンジメントになりましたね。 True. It's a little less like you and a little more like, 私たちの関係？ she steals the words right out of my mouth. We look at each other and laugh. That was better. そろそろ夕食時ですね。今夜はどこへ連れて行っていただけるんでしょうか。 So I thought about this for a while, what the mightiest meal would be to me, right? And I think I've arrived at a conclusion. ほう、面白いですね。ならば、聞かせてもらいましょうか。あなたの答えを。 I need some Hatsuho home cooking. はい？ I need some Hatsuho home cooking. 2回言うほど？ I thought about it and thought about it, but I kept coming up with the same answer. The only thing I want to eat is your cooking. 3回目言った。 I know how ridiculous it sounds. I'm asking you to cook on our date. And it might be the mightiest meal to me, but that doesn't mean it's yours. 案外そうでもないかもしれませんよ。それほどまでに私の料理を求めてくれる人なんていませんでしたから。お腹を空かせて私の手料理を待ちわびている方がいるなんて、私にとっても願ってもないことです。最強のシチュエーションでなくて何でしょう。 That ええ、承りましたとも。材料を買って帰りましょう。 yes, victory. うちの台所は母から死ぬほどからかわれそうですし、あなたのお家の台所は勝手がわからないから、未決堂を使うのが良さそうですね。メニューのリクエストなどありますか？ We had naughty the other day, so anything but that, really. なあ、完全にお稲荷さん系で山張ってお引き受けしたのに。 What exactly falls under the umbrella of Inari related, other than Inari? まあいいでしょう。和食なら母の見よう見まねで多少の覚えがあります。洋食もまあお任せでよければ多分なんとかなるでしょう。 Nice, I'll leave it to you then. Pick up ingredients at the store that head to the Biketsu Emporium. 荷物持ちありがとうございました。重くなかったです？ Hey, you're cooking. There's nothing. Want me to help with anything? いえ、大丈夫です。不慣れな料理なので上手に指示ができません。それに隣にいられるとよそ見してしまいそうです。 Well, I'll be waiting patiently out here. I'll clean the dishes when we're done eating. ありがとうございます。このやりとり、なんだか夫婦みたいですね。 The small Hatsuho disappears into the kitchen. Soon you hear her begin to cook. He's very, very well maybe the sounds I'll be listening to every day if we really do tie the knot. Ask a word. Those eggs frying in a pan. That's... I don't know what that is. お待たせしました。
1品目親子丼です。 Oyakodon. The appetizing smell and the steam rising from the piping hot food makes me gulp in anticipation. 今私の母を思い浮かべましたね。ダメですよ。 I was not. That does explain why this is what you went with, though. I genuinely wasn't, but now that this feels like a missed opportunity. 今ちょっと残念に思いましたね。 So that's when you hit the nail on the head. Anyway, time to eat. いただきます。 Take a seat at the table and dig in. Oh, it was awesome. Doesn't bring a tear to my eye. Just like Mom used to make. That's what I want since I visited. Everyone's doing okay, alright. 美味しいですか。いつかあなたのお母様もいただいてみたいものですね。Her oyakodon? そして2品目。2品目もあるのですが、食べ Of ま course す I did. Did it turn out bad or something? 失敗ではないと思います。私は大抵のことが得意なので失敗なんてしないんですけれど。 Let's have it. Hatsuho dips into the kitchen again and returns with a plate. こちらタコのエフィレア輝くトライクロマッチョを添えてです。 Oh. It's apparently an octopus larva or something. What the fuck? What? Don't give me that look. It is cute though. It's glowing blue. たっぷり愛情を込めたら光りました。知りませんでした。愛情ってタコと会えると光る。あなたもありますか？タコを光らせたこと。 Sure. Oh, they'll only be glowing in the ocean all the time like little water fireflies. Wait, that's squid. A name. お気遣いありがとうございます。くすん、やっぱり私に養殖は早かったのかな。 Forget about West versus East. This crap looks Lovecraftian. 愛情以外はさっきスーパーで買ったものしか入ってないので体に悪い光ではないですよ。もちろん味見もしました。美味しいと思います。 I'm a doubt, but you got a word to make it. Timothy, you take a bite. That's. It's incredible. I've never tasted anything like it. It's like a cybernetic cephalopod holding an Dory festival in my mouth. I don't care, dog. Just stop giving me that look. I'm doing my best here. It really is good, though. It definitely does not taste like octopus, but I can't stop going for more. What's the rest of Chiname in her hands as she happily watches me stuff myself? こんな顔が見られるならこれから毎日でも作って差し上げたいですね。 Octopus effure with glowing Troy Cromarty. タコのエフィリア輝くトリクロロマッチョを添えてです。 That's not what she said at first. Even after cleaning up, I still couldn't piece together what in the world that stuff was. And what's more important is the chase and the feeling behind it anyway. But like Hatsuho. The time has finally come. No. Finally we go Blue Ocean Leviathan.「圧倒的大人空間」すごーい。 Were those words just now? さすがの初尾さんも少々尻込みを感じているということです。常連風の荒くれ者にガキンチョは帰ってママのミルクでも飲んでなって言われたりしません。
Probably not. They serve non-alcoholic cocktails here. They call them mocktails. They just look fancy and people are about that. A coworker told me even students come here around the afternoons. 戦場レストランには何度か来たことがありますが、こちらはお酒のお店だと思ってノーチェックでした。That works out. It's not easy finding a place Konchan hasn't already reviewed before. 気を使わせてしまいましたね。ありがとうございます。ですが、おかげで新しい世界が見られそうです。All I can think about right now is fucking literal cocktails. Oh, that was really good. What is it? Oh, Sex on the Beach. Oh no! Not so excited he scans the menu. どれも飲んだことのない名前なので迷いますね。あなたはどれがいいと思いますか？ I'm not exactly an expert myself, but I'm thinking some crimson would suit you. Bartender, do you have anything reddish? でしたらサマーデライトなどいかがでしょう。夏の喜びを意味するこのカクテルはライムジュースベースにグレナデンシロップで初めてでも飲みやすいですよ。素敵です。ではそれを一つお願いします。あなたはどうします？ I'll have a mojito. I always hear about those, but I have no clue how they taste. Figure I'll try a non-alcoholic one and see. かしこまりました。So, what's a grenadine? ザクロですよ。ライムだけじゃ赤くなりませんでしょ？ Fair. ああ、本当にシェイカーで混ぜてます。ノンアルでもそのあたりは手を抜かないんですね。父はマジシャンとして成功しなかったらバーテンダーになりたかったんだと言っていましたが、なるほど、確かにかっこいいですね。 Grumble. おやおや、もしかして拗ねていらっしゃる。かっこいい上に可愛いだなんて、バーテンでなくとも私の彼氏様の勝ちですね。 No one's pouting. Smirk sneaks up on me. お待たせいたしました。サマーデライトとバージンモヒートでございます。Well, that's unfitting. わあ、綺麗です。本物のカクテルみたい。SNS 用に写真を撮っても？ええ、もちろん。お待たせしました。では満を持して乾杯と参りましょう。 To your eyes. 乾杯。 Excuse you, I was trying to be cool. Did you need to laugh? ごめんなさい。でもあなたといると私どうしても笑ってしまって、それが私の幸せなんです。 I turned to smile of my own, and then we each take a drink. すっきりして飲みやすい甘酸っぱさです。だけどジュースよりも大人びた味で美味しいですね、これ。 It's kind of the same with some mint that really hits you in the sinuses. そちらも味見したいところですが、大人は回し飲みなんてしないので我慢します。 We'll just have to come again sometime. はい、そうですね。本当に。 She usually swirls her drink around. Always struck me as the grown-up type, so it honestly looks like you could just be drinking straight alcohol. ふふん。ねえ坊や、この後お姉さんといいことしない？ She crosses her legs seductively and shoots me a sultry look. Stranger danger, stranger danger. ご期待に応えられたようで何よりです。さくらんぼのシロップ漬けってあまり好きじゃなかったんですが、このカクテルに入ってるのは美味しいですね。ありがとうございます。自家製でございます。そちらの方もよろしければどうぞ。A mojito didn't come with any cherries, so the barkeep handed me one on a small plate. It was good. No alcohol, but kinda has the vibe. Same as expert at most things. You can do what I'm thinking of. 何ですか？
Resting on her tongue is a cherry stem tied in a perfect knot. Beat me to it. シロップ漬けになっている分、軸も柔らかいので造作もないことです。 You know what? I could do that. I go to town on a stone in my tongue, but it's impossible for me to tell what I'm even doing. It's not going well. もっとすごいことだってできますよ。ちょっとこちらへ。 She beckons me to her. I scoot closer. うん Oh, she's going for it! My mouth is currently being violated. I'm almost had it too. いつも以上に甘いキスでした。それではどうぞ。お口の中のものを。 I usually stick my tongue out and lo and behold, the cherry stem is tied together. そう。私とあなたのように。どや。 Damn! Also, are you drunk? そう。君の瞳に。どどどや。You're drunk off something! ふふん。もう一杯行ってみよう。坊や、今夜は返しませんからね。I think she may be drunk off the atmosphere. I could go get into this sort of energy from her. Something to look forward to when we drink together for real someday. And Leviathan. Food and I reserved us a table at the Sea Savvy restaurant, Leviathan. Konchan very much recommends this place, so we can't go wrong, I think. I'm still not sure how the ethics on that check out. Anyway, cheers. ええ、乾杯。 Crank our glasses of iced tea together. Cityscape as a backdrop. We've just gotten the appetizer for course I included in our reservation. 今日のデート、楽しかったです。あなたと過ごして楽しくないわけがないけれど、それでも、リヴァイアさんのコース料理なんて結構高かったでしょ？無理しなくてもいいのに。Hey, that's why I work. A few part-time jobs aren't so bad as long as I'm doing it to treat you to something nice. では、遠慮なくいただきます。ほっ。おいしい。That's right. Now that right there is what makes it worth it. 何も背伸びして大人にならなくたっていいんですよ。まだ子供の自分にこだわってる自分が置いていかれるみたいで少し寂しいです。 Sorry I made you feel that way, but you know you're older than me, right? Doesn't sound like a lot, but there's no closing that gap no matter how grown up I try to act. As far as I see it, you'll always be the senpai. It's sort of part of the fun of getting to pretend like this every now and then, I guess. You have your childish side, granted, but you're the adult one between us. You've got me wrapped around your finger. そうでしたね。あなたが私を大人にしてくれたんでした。That's not what I meant. I mean, I guess the tracks. See what I mean? I wrapped around a finger. 追い越したくせによく言いますよ。What's that? 何でもありませんよ。周りもカップルが多いですね。多分私たちが一番若いんじゃないでしょうか。優雅に戦場ディナーだなんて似合ってるかしら。 I don't know about myself, but definitely like you. ならあなたも来年は似合いますね。私たちの差は永遠の1年分ですから。 Is that a roundabout way of saying I'm out of place? 背伸びしてるってあなたが言ったんじゃないですか。そうだ。また来年ここでディナーをしませんか？その時また似合ってるかどうか確かめましょう。We could even make it a yearly tradition. 毎年？なんだかそれって記念日みたいですね。デートですから
確かに特別な日ではありますけど。 Things go well later, then. Oh yeah, sure will be. 毎年毎年ですって。遠く未来までもの約束があるってなんて素敵なことなんでしょう。母が毎月のように拗ねてるんですよね。父があれの記念日を忘れてた、これの記念日に連絡をよこさなかったって。 Considering the man that her father is, he 100% didn't forget about it. そんなにいくつも記念日があっても全部は覚えていられないでしょうと油断すると、私も同じ穴の無地なになってしまいそうです。あまり美味しい餌を与えすぎるのも考えものですよ。私を面倒に思って帰ってこなくなる前に、どうか上手に手綱を握ってくださいね。 I mean, would you really be hot so if you weren't at least a little annoying? 悪口ですか？悪口ですね。悪口記念日、そう記念日リストに記しておきます。 Hope that list doesn't turn into a report card. Also, I didn't mean in a bad way. Bad way. I mean more like めんどくさいってのは？ cute in a not cute way. Like, it's not cute, but that's what makes you cute. Blinks at me a few times. そうですか。なら悪口じゃないですね。 It's one of the things where if you didn't know the girl close enough or you weren't like in a relationship, it would be not cute at all, but because you are, it's kind of adorable. She wipes the tears beating in her eyes before returning to her food. はあ、やっぱりあなたとご飯を食べると普段より美味しいですね。あなたと毎日食卓を囲めるようになれればいいのに。 I'll split that. I'm a trump card then and there. No! Back! Down me! Yeah. ご飯が進むのはやっぱり普段からあなたをおかずにしているおかげでしょうか。 BWF. I don't think I've ever seen that abbreviation. What the fuck does it mean? God, I almost spat out my tea. Hatsuho giggles to herself. I don't find anything that I feel like would fucking... Bisexual white female? Okay, that fucking knocked me out of my train of thought. Like, the first few I found, like, but we're friends, but we're family. Like, body weight fitness. None of those seem like they fit. So I scroll down a little, and it's just fucking bisexual white female. That caught me off guard. いつも枕の下にあるから便利なんですよ。 The pillow. Oh, I'm a bitch. よかったら今度エッチな自撮り送ってくださいね。 I swear I could just hear your thoughts. What would a nude of me even look like? I'm cringing just imagining it. 受けますね。 Don't play with your food. The atmosphere is in shambles, but at least Hatsuho is smiling. That's all that really matters. Listen, the atmosphere is not in shambles if she's laughing. And smiling. Time has finally come. Hatsuho and I are out for a walk, taking in sights along the promenade. こうして手をつなぐのにも今は何の言い訳もいらないんですね。私にはそのことがとても嬉しいです。 Kissing might need some more time, so I get butterflies personally. そうなんですか？また見つけてしまいましたね。あなたの可愛いところ。
Wood's right. It's a perfect moment to play my hand. I had to find out what our trump card is which of our trump card is the mightiest. ええ。名残惜しいですが、夜船流の看板をかけて勝負です。No, I'm good. そうですか。せっかく書いたのに。Let's see. No. She wrote it down in the marriage registration form. She still has it. No. I can't let myself get caught up in a usual rhythm. I have to seize the moment. Hatsuho. Pull her in by the waist. はい。すでにちょっと負けそうなのですが、先制攻撃はずるくないですか？ I can stop if you want. 嫌です。Alright. やめないで。Heart's pounding out of my chest. I'm sure she can hear it. It's my next step to ending those delusions of what love is supposed to be for good. I've been more sure of something in my life. Take a deep breath. 1, 2. 私のお尻の処女をもらってください。 Will you have a wedding with me? He's like, time for a wedding. He's like, fuck me in the ass! Me. Hatsuho slips out of my arms and falls to the ground. 殺して、いっそ殺して、もうお嫁に行けない。Objectively wrong because he just asked what he did. I literally just asked you to be mine. Am I really about to be rejected because of anal? Tell me the ass didn't just ruin our shot at eternal happiness. Oh. 今のってもしかしてプロポーズですか？プロポーズでしたよね。それを私。Oh no. お願いです。ご賞ですからやり直しませんか？もう一度だけチャンスをください。何でもしますから。I just asked her to marry me, and she's making it sound like I dumped her. Alright, let's head somewhere quiet. I'm sure you're tired, so maybe at the nice building over there with the convenient hourly rates sign. それって、We'll redo after I have that ass. I grab her hand and drag her to the Love Hotel. 初めてラブホテルなる場所に足を踏み入れました。ラブホって本当に入れるんですね。You've got enough of a mature vibe. 本当に出られるんでしょうか。 What do you think this place is for? 出たり入ったり入れたり出したりするところでしょうか。 That's right. Now let's get on with it. Let's get on with the inn so we can get the business. Let's get going with the inn. Let's get with the going in so we can get the business. ムードって言葉ご存知です？そうでした。ぶち壊したのは私でしたね。脱ぐ間、後ろを向いてていただけませんか？ Sure. いいですか？ Turn around till I 決 say して so. Understand? 振り向いてはいけません。Hatsuho says. Hatsuho says. Oh no, Lord, Hatsuho says. Am I allowed to look yet? Google, please help me, Hatsuho says. 助けてください。Pathetic. Oh, she tried to tie herself up with ribbons. See you after the H thing.
They don't fuck about it. I don't trust it that she's not gonna be naked here, so... She sighs. I watch Hatsuho while she buttons her clothes and fixes her hair. Strange kind of contentment coming over me. Also, she revealed that she was tied up with the ribbons all date, and she had issues with the undressing because she was trying to undo the ribbons, and it only resulted in them getting tighter. Besides, more than arousing after a full round of face fucking followed by our first anal. The old boy is finally showing some mature restraint. Wistful sighs taught me Hatsuho must feel much the 私今宇宙一頭がいいかもしれません。 Same? That doesn't sound like some of the smartest person in the universe would say. いえ、言いますね。宇宙一頭が良くても、お尻の穴がひりついていればきっと言います。 Smartest person in the universe wouldn't have a sore rear. 余震は宇宙一でなかったとしても、私は今賢者モード。賢者は賢いので、生命、宇宙、そして万物についての真理を理解できるのです。つまり必殺技ですね。 No? あなたのプロポーズのようなものです。私への必殺技のようでいて、実は母への必殺技だった。これはこの世の真理なのですが、目標というものはある程度の助走期間があって初めて到達に達成感を得られるものです。走り出す前からつま先に触れているものを人はゴールには設定しません。 Through my own clarity, I soon understand what Hatsuho is dancing around. Exactly, if Akio wants her goalpost to be at your wedding, you just have to sprint past it. With her life's ambition suddenly fulfilled, she'll have no choice but to find a new one. That's the idea anyway. 堅くなに帰ってこない父ですが、私の結婚式ともなれば飛んで帰ってくるでしょう。愛する人の前で死にたいなどと言えるはずもありません。 To be fair, you were begging for it not too long ago, too. それは言葉のあやというものです。もちろん宇宙一愛してます。 The more you use that, the more the universe stock drops, so maybe pick a new phrasing. 結婚式をしようとあなたは言いました。 This is true. 私は浮かれるあまり、あなたの作戦意図も当初の目的もすっかりずっぽり見落としてたんですね。夜船初歩、一生の不覚、免許改伝返上者の失態です。 I would have something to say here if there was a canon name for the main character, but it just doesn't work out the way it is right now. Because if there was a canon name for the MC, it would have been like, oh, like if you don't want to call yourself a Yofune anymore because you're ashamed, well, there's a new name you can call yourself. But alas, there is no canon name, and saying that she can call herself a Barb doesn't hit. 私は星見の滝で母のために願ったのに、まるで私のための願いだったみたいに思い違いをしていたようです。初めから目的ありきの恋だったんですから、結婚式も当然その一環であるべきですよね。そりゃそうですよね。助走期間は大事なんですから、いきなり本当に結婚なんて。Wait, Hatsuho, you're not. 勘違いしてごめんなさい。ちょっと気分が優れないのでお手洗いに。 She ignores my outstretched hand, stands up and leaves. I mean, she didn't leave, she's just in a spark of anxiety. And the spark of anxiety makes me shoot up. The breaker suddenly flips and everything goes black. Hatsuho! Stumbling around in the dark until I find the doorknob and crawl into the hallway. Hatsuho, where are you? Wait my phone. Call her number and hear ringing from back inside the room. Of course she wouldn't carry it into the bathroom with her. It wasn't school or anything like that. Hatsuho! See a glowing green sign that reads 4th floor. See emergency exit. Find the handrail and slowly descend the dark stairway. It's my fault. I was too caught up in the game. It would have been more clear. Made it sound like it was all just for Akihiko. Like I was
genuinely also trying to take our relationship, but like I wasn't genuinely also trying to take our relationship to the next step. I was too scared of rejection, too worried about sounding trite that I failed to consider the most important factor in it all, Hatsuho. She talks in riddles because she's shy. You don't get through to her without cutting the crap, and I should have known that. Hatsuho might be an expert in just about everything, but if we can't be at least that considerate of who she is, then things will never work out between us. How am I not at the lobby yet? Came in the elevator, so it felt faster going up, but still. Look up. Sign reads 4th floor. Look everywhere, but she's nowhere to be found. I've called Akio for help, leaving out specific details. ハツホがへそ曲げて姿をくらますのはよくあることよ。前にも似たようなことあったでしょ。Why should it do that? 探してもらえると思ってあなたに甘えてるんだわ。だから甘やかさないで放っておけば、そのうちあなたに会いたくなってひょっこり必死で探す私たちと警察から1年も隠れおおせたのよ。隠れた初歩を見つけることなん That て doesn't convince me. She hit 誰にも because で she きない expects ん me だ to から。 look for her. Then damn it, I wanna... If she hit because she expects me to look for her, then damn it, I wanna look for her. Wanna be the man who did the impossible and wanna ask her to marry me again. A little more directly this time. Well, now I just kinda don't wanna end it here. Enigma 1. Fuck it. Hatsuho! Check the Emporium. The light likely kept on at night to deter break-ins, and find no sign of Hatsuho. I retraced my steps, our steps during the day, then even went to the shrine. Still no trace of her. It's tablet. Found it sitting on the couch. No password lock either. I opened the chat app and shoot a message to one of the recent contacts on a whim. そう、未決堂にもいなかったのね。これはいよいよ本気で隠れていると見た。スマホも置いていっちゃうなんて、よっぽどショックなことがあったのね。Might have something to do with it. So they miscommunicated and like. 言いたくないなら言わなくても平気よ。私も若い頃は宗一郎さんといろいろあったもの。そう、少なくともあの頃はぶつかり合えて、まあこれもお互い難儀な相手に惚れた不運と初穂ってば中身は宗一郎さんに似たみたい。自信家なくせに妙なところで自己評価が低いの。 Yeah, I know what you mean. 連れなくしてると向こうから好き好き大好きラブラブチュッチューっていざこっちが答えて抱きしめようとすると、自分にこんな都合がいいこと起こるはずがないって。初穂も小さい頃からそう。寂しそうな顔で構って欲しそうに近づいてくるくせに、ギュッてすると逃げ出しちゃう。本当は私だってあの子を探しに行きたいけど、追いかければ追いかけるほど遠くへ行ってしまうの。私、初穂は多分あなたを好きになりすぎて、あなたは初穂を幸せにしすぎちゃったんだわ。だからあの子は逃げ出さずにいられないの。 Goals aren't things people set when they're immediately attainable. He's just talking about Akio. He wasn't just talking about Akio. 初穂にとってあなたはきっとブルペキュラエトアンサーなのね。何でもそつなくこなすあの子が必死にならないと手に入らない。手に入れてはいけないと思っている美しい輝き、憧れってことね。 That's so. She really hasn't changed much since childhood, has she? もちろん心配かけられることも多いけど、今も昔も可愛い自慢の娘よ。それであなたはいつ私の自慢の息子になってくれるのかしら？ Maybe someday. Where's your father, by the way? あなたからの電話を立ち聞きしてすぐ初穂を探しにすっとって言っちゃった。
And he's got a head start on me. I'll find out. I'll do it first. あなたならもしかして遠ざかる初穂より早くかけて追いつくことができるかもしれないわね。そしたら私の分まであの子をぎゅっと抱きしめてあげて。逃げ出せないくらいしっかりとね。I give a firm nod, then run out towards the city. You wanna find her here? どうしたのこんな夜更けに。何かあったの？ Can't say I was expecting that one. Oh, Sakura, do you remember Hatsuho, the girl we met at the Tanabata Festival? もちろん。不思議な雰囲気の巫女さんでしょ？あ、もしかしてあなたの彼女って。I'll fill you in later. She's gone missing and doesn't have her phone. She hasn't gone home either. I'm trying to find her. その人ならさっき見かけたよ。What? Where? 自販機に飲み物買いに出たら、この通りをあなたの家の方に向かって歩いてる初穂さんとすれ違って声かけようか迷ったんだけど、なんだか思い詰めた様子で急いでるみたいだったから。Maybe we can still catch her. 私もまだ起きてそうな友達に見かけてないか聞いてみるね。Thanks, owe you. I hurry off. But the way to my place was decidedly Hatsuho-less. He's not done on side. I'm only just trying to get away from after all. Turn to my heels when I feel something against my foot. There's one of her bondage ribbons. Firstly, why is it here? Secondly, how could she have gotten inside? Thirdly, is she still wearing those things? I have many questions that still need answers later. Still warm. She can't have gotten far. God, yes! I've always wanted to say that line. I dog her heels, but she seems to constantly be one step ahead of me. That said, 当店バーガーマイル第1位、コンちゃんが行方不明。うちの服は誰よりも可愛く着こなしてくれるあの子が。 FPS 全タイトルでキルレ1位を成し遂げた伝説のスナイパーサイレントアサシンよくね初本が。 Never mind. Worst girl. She plays a sniper. Fuck her. I hate snipers. Ah, yes. Nothing I like more in my game than just walking around trying to find an enemy before suddenly dropping dead because someone from a distance I couldn't fucking see domed me in the head. コードネームルナルドが行方不明だと。失礼。少々席を外させてもらう。ビーチには来てないみたいだ。うちの近所でも見かけたって話はないようだな。Oh, fucking say, Cheeto. Thanks for the help, say. I appreciate it. 見ててください。先輩直々に手ほどきを受けたこの夜船流ダウジングで。 For long, I've got a whole search party put together. And it's almost 2 in the morning. Granted, that means more competition for me. Come on. What do you mean by barriers? These people love you, Hatsuho. Smile sneaks up on me. Where'd you guys find her the first time she disappeared, by the way? ああ、境内の森の中からひょっこり帰ってきたって話だ。Shrine. I'll go check there again. 了解です。街中の捜索は任せてください。Hatsuho! Hatsuho! God, this hell's killer. Shouting doesn't help. You have a lead for what it's worth. There's one more place she could be that I haven't checked. Starry Falls. I'm having some trouble though. It's just too dark to see, or maybe I'm not meant to be there yet, or whatever. So Hatsuho and I aren't meant to be together. The moment fatigue starts to hit me, I notice this light peeking through the trees. Must have made it to the Emporium. Perfect, I could use a short break. Still not here. I don't think I got my hopes up or anything. Sit down on her chair by the counter and look around. What your heart desires. Sounds ridiculously made up saying it out loud. Also has a way of making me believe though. What I want is not Starry Falls, not the Miketsu Emporium, not Wolfpack Dancer, not Stradivari's very own electric violin.
I don't care if everything she told me was a load of bull. As long as the time we spent together was real, that's all that matters to me. What's all? Went around to where the noise came from. It was just a picture frame falling off a wall. Actually, the wall looks different from the others. It's made out of different material. Whatever this is, it's heavy as hell. I was supposed to be a break, but here I am shoving aside a bunch of knickknacks so I can investigate a suspicious wall. From efforts, real to me is a sliding door handle. Oh, there had to be something. It kicked up so much dust that junk must have been sitting there for months. Why did I have bother going through all that trouble all while knowing I couldn't find Hatsuho back there? Who knows? Might as well open it. Force the rickety door aside and then... Huh? All I find is the dusty closet and a kimono hanging inside. A little nibble of moonlight pouring into the window. The immaculate dress glistens. So much for that. This can't be what I'm looking for. Oh, it's her. What my heart desires is Hatsuho. I'm lying to myself. I only cared about fate and soulmate because I was afraid of rejection. I had to talk my way around asking her to marry me because I was terrified of telling someone that I wanted to spend the rest of my life with them. Lies, fear, and cowardice. Should have loved her wholly and entirely to see why she was still here. That would have been her heart's desire, at least. Won't make the same mistake again. I don't care what it takes. Next time I see her, I'm being honest. Alright, let's do this. Let's young. Stretch and leave the Emporium behind. 見つけた。 I met with a familiar face. You're the Abraga kid. He lowers his build to hide his face, presumably out of bed. お姉さん、見つからないんだって。 No, have you seen her? He shakes his head. でも、歌が聞こえるんだ。他の誰に聞いても聞こえないって。だけど、お兄さんになら聞こえるかも。俺じゃあ、声の場所までたどり着けないみたいなんだ。だからさ。 Pat him on the shoulder and then run towards the voice. Stumble over my feet in the dark until I somehow find myself on a familiar path. Even as the sound of rushing water grows, the voice remains unobscured. At the very top of the falls, with the moon at her back, stands Hatsuho. Skin as pale as the moonlight peering through her thin robes. Her enchanting profile evokes the image of a goddess. As she hums Volpekadanse to herself with a sullen expression on her face, she walks towards the edge of the cliff. No, she wouldn't. Hatsuho! Hatsuho flinches and her footing slips. Time instantly slows down, and suddenly I'm diving straight into the base. Everything spins. I can't tell which way is up or down. Water floods into my nose, mouth, and ears. Where am I? Where's Hatsuho? I just had to go and say it, do whatever it takes at a shrine of all places. Some crimson flits past my nose. A fish. Fish! Your festival music. This must be a dream. My life's flashing before my eyes. This is the night my obsession with destiny began. Dad, Mom, where are you? I can't find you! 男の子なのに迷子になって泣いてるの？ Listen, I want to hear that from the girl that was lost for a fucking year. The girl in shrine robes about my age teases me. I'm not crying! Quickly wipe my face. 泣いてないなら私と遊ぼうよ。 She drops her hand and the bell on her bracelet jingles. I take it. 待って！ That's all. 行かないで！ And presses right through me like smoke. And then she vanishes, swallowed up by the crowd. ねえねえ、あなた金魚すくいは得意？私上手にすくえたことないんだ。すぐに髪が破けちゃうの。 I'm an expert in most things, actually. Is that what I said? I've been pouting if she caught me crying. This is him finding out that most of the bullshit. 一生宝物にするね。 This is him finding out that most of the bullshit that she does is entirely because of, like, he left too big of an impression on her. Wow, it'll die way before you do. じゃあ、この思い出を一生宝物にする。
実はね、私も友達とはぐれちゃったんだ。あなたがいてくれてよかった。泣き虫な私のヒーローだね。お礼に私のとっておきの場所に連れてってあげる。あなただけ特別だよ。いけません、二人とも。もう夜更けです。帰りましょう。あなたたちを心配している人のところへ。I'm sorry, Hatsuho, I have to go, otherwise I might never see Hatsuho again. どうしたの？ほら、こっちこっち。 She waves at me and I follow her into the woods. I knew it. That's how I know this place. My obsession with soulmates started here. On the night of a Tanabata festival, I'd gotten separated from my parents and then met a girl. A real dork who sucked at goldfish scooping. Now I kept her from smiling though. She took me here at the end of the night. この滝の裏側から見るとね、滝と天の川が混じって一つになるの。私たちは織姫様と彦星様に近づいて願いを聞き届けてもらえるんだよ。だけど残念、今夜は水が多すぎて滝の裏には入れないみたい。だから代わりの約束をしよう。 The moon lights up her face. It was too dark to see back then, but now I can tell. It's Hatsuho, just like how she looks in that old photo album. It was you all along. ねえ、手を貸して。 I hold out my right hand. She ties her bracelet around my wrist. あなたのことが好きよ。ずっと一緒にいて、私だけを見ていてほしい。Was a surreal enigmatic kind of love on a surreal and enigmatic night, like a fox toying with its prey. Every relationship I had with a girl since would come with an asterisk. This is as special as that promise was. Falling in love with someone else means rejecting a moment we shared together. If something really were special enough to override the feelings I felt that night, then, well, it had to be nothing less than fate. はあ、ようやくあの女の思い出を上書きできた。これであなたはもう私だけのもの。 The girl finishes tying the bracelet and looks up. Something's off though. Nothing ambiguous or anything. No, something concrete. Something like the Hatsuho I know. That's it, it's her eyes. You're not Hatsuho. Who are you? ほら見て、水かさが。さあ、やり直しましょう。本物の恋をもう一度ここから。 She hops onto the first stone, beckoning me over. My body won't listen. The bracelet seems to be compelling me forward towards the other ダメ。 Hatsuho grabs my left hand. お願い、行かないでください。どうして邪魔するの？ようやく彼が私だけのものになってくれそうなのに。あなたっていつもそう。私が一番に構ってほしい時に彼のこと奪って。うるさい、うるさい。独り占めして何が悪いの。たとえ嘘つきでも身勝手でも、今この瞬間は私が一番彼のことを愛してるんですから。幻は消えて、今は私の順番です。 Hatsuho holds me in her arms and my bonds are broken. She cries. But my mouth to speak was quickly sealed by her lips. Air fills me and my childlike body grows. With each breath I slowly return to my normal height. どうしよう、どうしよう。 Oh, they actually use Salhashire. 息を吹き返して。 As I sing to return, I feel Hatsuho fill my lungs with air. Tried to tell her everything was okay, but my voice come out. She compresses my chest a few times and returns to my lips. Never seen her so utterly frantic. Maybe I'll stay dead a while longer if it gets her to keep kissing me like that. そうだ。そういえば心臓マッサージは救命措置のためです。どうか恨まないでくださいね。 She takes a few breaths, wraps one hand around the other and the air around her warps.
whirling, twisting around, or some kind of energy seems to converge onto her hands. Euphona's final and most hidden techniques, by literally the opposite of her killing blow. Wait, hold on, I'm not confident about that last part. 行きます。 Ah! Igniting my stopped heart back to life, I shoot up. A split second later, Hatsuho brings her hand down on the rock beneath me, shattering it. I think that just gave me chills. But they quickly melt with Hatsuho's warmth when she takes me in her arms. ごめんなさい、ごめんなさい。私のせいで目を覚ましてくれて本当によかった。 Wrap my arms around her and gently rub her back. You don't have to stop crying, but I want to know why you disappeared. And what were you thinking up on that cliff? 身投げ。 When you're about to jump? 俺はスイッチを探していたのです。 Switch. 決して飛び込もうとしていたわけでは。 Switch? はじめは頭が冷えたらすぐに戻るつもりだったんです。本当ですよ。私だって会いたかったんですから。でもだんだん人が増えてしまって出るに出られず。ほら、人前で説明するには恥ずかしい事情ですし、ついでに気になっていたことを確かめようとしていたら、あなたが。 It's a what? だからスイッチです。 The switch. 大丈夫です。しっかり押してから落ちました。 I don't... Switch? 私を助けるために飛び込んでくださったんですよね。ありがとう。そしてごめんなさい。心配をおかけしました。謝らないといけないこと、きちんと謝るまで私はあなたに愛される資格がない。たとえ形だけでも結婚式なんてあげる権利はないと、そう思ったんです。私が嘘をついていたと知ったらあなたの心が離れてしまうかも。それが怖くてつい逃げ出してしまいまし That's た。 the most ridiculous thing you've ever said. I could never stop loving you, even if you had cracked my ribs with that move earlier. My soulmate Hatsuho. It was you all along. You were the girl who gave me this bracelet. But I guess you don't remember, huh? 嘘というのはそのことなんです。確かに私は昔のことを何一つ覚えていないと言いました。だけどあなたと出会った時、本当は一つだけ思い出したんです。あなたには私がわからないみたいだったから、あえて言うまいと思っていました。 Never mind, my prediction was right apparently. It's just that she fucking remembered one thing. Okay. 子供の頃のたわいない約束を蒸し返したところで、きっとあなたを困らせてしまうでしょ。それに打算的な私は好都合だと思ったのです。もし約束のことを抜きにしてあなたが私を好きになってくれたとしたら、いなくなった私より今の私の方があなたにふさわしいってことでしょ。私、子供の頃の自分と今の自分が同じ人間だったとはどうしても思えないんです。いなくなった初穂と帰ってきた私はきっと似ているだけの別人で、同じなのはあなたへの思いだけ。だから決めたんです。いなくなった初穂からあなたを奪ってやろうって。だけどいなくなったグズな初穂より何でも上手にできるはずの私が恋だけは上手にできなくて、グズで泣き虫で何もできなかったあの子はあんなにまっすぐに好意を伝えられていたのに、私は母のことを言い訳にして回りくどく浪した策のすべてが私の恋を本物から遠ざけて、最初から自分のことを願うべきだったんです。あの子みたいにあなたとずっと一緒にいたいって。
私のこと思い出してほしいって。あなたに不気味に思われても、子供の頃の約束を引きずる重い女だと思われても、その結果遠ざけられてしまったとしても、私はちゃんと正直でいなきゃいけなかったんです。虫のいいお願いだと分かっています。今さら謝ってももう運命の相手だなんてそれでもせめてどうか嫌いにならないで、お友達でもいいからあなたのそばにいさせてください。私、あなたのことが好きなんです。はあ、塩対応。 What? Wait, stop. Wrong implication. You talk like your past and present self are separate, but I don't think that's the case. I think I finally get who you really are. I'm stewing on it for a while after meeting your teacher and talking with Akio. 本当ですか？私って誰なんでしょう？ You were an adorable girl as a kid, so I'm willing to bet you were raised like a princess. Always someone around to do things for you, you know. 確かに母はそんなことを言っていた気がします。父も祖父も過保護で困ったと。 So then you come back with amnesia, but so then you come back with amnesia. But how do you think it make others feel if suddenly you stop being able to do certain things? きっと心配したでしょうね。やっぱり失踪中にひどい目に遭っていて、そのせいでできなくなってしまったんじゃないかって。 But you had amnesia, so you had no way of knowing what things you could and couldn't do before. Not without asking someone anyway, and asking would lead to worry. The way you got good at everything was by being devoted and being the devoted and sincere person you always were. All just to keep your family from worrying. So I don't think you wanting to start a relationship for the same reason is by any means invalid. You're not a liar, or are you some incomprehensible entity? You are and always have been Hatsuho and devoted and sincere. I don't know, that's just my theory. Too hard to me anyway. Take a pick. Would you rather be my Hatsuho or the identity crisis Hatsuho? Face twists as more tears threaten to flood out. 私、あなたの初穂さんになりたいです。あなたが見つけてくれた私でいたい。 Also, I've got an apology of my own. Shouldn't have danced around what I meant to say just to try and get on your wavelength. Hatsuho, will you marry me? For us and the people we care about. Being with you is already a dream come true in my eyes, so it says we can't do both. Such confidence Mercury. Those her arms around my neck. はい。はい。幸せになりましょう。二人で。みんなで。 Cheers and applause and whistles erupt. The entire search parties gathered around the falls completely under our noses. What the? How long have you guys been there? 岩が砕ける尋常じゃない音が聞こえてね。なあ、こ What れ the は fuck 初 are you 歩 doing に違いない here? と。お父さん、どうしてここに？あと、破壊音で即座に娘を思い浮かべるのやめてください。そこの彼が知らせてくれたのさ。僕ほどのスターともなれば、香港から即座に自家用機を飛ばしてくれるパトロンにもことが、どうやら一番大事な場面には間に合ったようだね。与船総一郎一世一代のイリュージョン。何すんだよ、せいちゃん。悪いな、ご両人。このアホは俺が責任を持って縛いとく。おめでとう。潮なりの町はお前さんたちを祝福するぜ。Hatsuho giggles as we're shouting prayer and applause. Keeping that smile exactly where it is has become my life mission. No more leaving anyone behind and no more barriers. In time, those two will crumble.
Oh, there we go. Enigma turned to soulmate, and she is the only one that has max in everything. Do I just say fuck it and just completely fucking crackhead everything? Nah, there was one more part in this, especially if you consider the fact that it's probably gonna have every single one of the analysis scenes, quote unquote, after. So yeah, I hope you guys enjoyed this one. See you next one. Bye. Actually, fuck, do I have a fucking CG for this? Do I? I mean, I guess easy enough to find out. I'll just fucking go title, turn off the fucking feed for a second. ハシラブ And, メイキングラバーズ no, omake. CG mode. Well, fuck! I'm gonna have to use the censored version of the bed one. Oh well. Actually, I could also use the like this one. Anyways, I hope you guys enjoyed this one. See you next one. Bye. Fuck! Did I save? I think I saved. I did good. I already forgot. Wow. Bye.